Hello everybody, this is Allsouth Gaming and welcome back to another episode of Let's Play Yakuza 3. In the previous episode, we took on all of the Hitman missions that were currently available to us. And I don't know why, but for some reason I thought that we were in Chapter 10, when in reality we're still in Chapter 9. Yeah, we still got a little bit to go before we can officially get to Chapter 10 and finish off all of the available Kamurocho Hitman missions. But with that, there's not much else for us to do except for continuing the story. Kiryu, what took you so long? I had to spend a lot of time at the Cabaret Club and, taking on some Hitman missions. Sorry, Date-san, I got here as fast as I could. Totally didn't get distracted. Don't worry about it. I gotta say, though, Tamiya ringing you up is a pretty unexpected development. Yeah, hopefully meeting him will clear some things up. Hope so. Don't forget, Tamiya's one of the biggest political figureheads in the country. Who knows what he could be planning? In other words, we should be ready for anything. You about good to go? Yeah, let's do it. Great. Time to swing by the Millennium Tower, then. Alright. So, I'm just gonna warn you, this is the part of the story where they're basically gonna be explaining everything, and, well, it's basically gonna be a whole lot of story this episode. And that must be the guy we need to talk to. Ah, you must be Kazuma Kiryu-san. Yeah, and you're Tamiya's driver, right? Actually, his secretary. You can call me Higaki, sir. And you're from the media, yes? Yep. Name's Date, from Keihin News. Used to hang my hat with the force, though. That's how I know Kiryu. I'm sorry, sir, but I'm afraid I can't allow a reporter to. Now hold up your horses. What we have here is a prominent government official arranging a private meeting with the ex-chairman of a major crime syndicate. If you don't let me come, I'll have to write an article based on that info alone. And who knows what kind of conclusions I could draw from that. But... Sorry, but I think it's for the best if you let Date-san come with us. We promise he won't write about anything he hears today. Right, Date-san? Yeah, sure. Very well then. Please get in the car when you're ready, sir. Alright, let's go. Very well, sir. Just get in the car and we'll be on our way.京浜新聞社の伊達だ。鈴木と登場会の癒着を追っていた。あの有名な元刑事の分野か。お前らも一杯やるか。いや。お前、沖縄の例のリゾート予定地で養護施設をやってるんだってな。ああ。それが原因で堂島大吾も土地買収の話を断ったそうじゃないか。何が言いたい？お前とこの民谷隆三、互いに利害が一致してるってことだ。どういうことだ？お前はあのリゾート開発が止まればいいと思っている。ああ、そうだ。俺もあのリゾート開発が止まればいいと思っている。なんだと？あんた何を言ってるんだ？あのリゾートがなければ
あんたは基地拡大法案を通せないんじゃないのか。そうだな。だがそれはもういいんだ。もういい？なぜ？簡単だ。あの法案、俺は初めから通す気がなかったからだ。なんだと？聞かせてくれ。沖縄の基地拡大とリゾート開発、その全てについて。俺もお前たちに頼みたいことがある。何を聞きたいんだ？ What should I ask about? The purpose of the military expansion bill. あんたの沖縄米軍基地拡大の本当の狙いってのは何なんだ？俺の本当の狙い、それは世界で暗躍する組織の正体を暴き、その組織を潰すことだ。利権絡みのマフィアか何かか？そんな簡単なもんじゃない。俺が追いかけているのは通称ブラックマンデーと呼ばれている組織だ。ブラックマンデー？それってあの伝説の武器密輸組織のことじゃないのか？さすがは分野だ。よく知ってるな。1987年、あの世界大恐慌の引き金になったニューヨーク株式市場の株価大暴落を裏で操っていたとさえ言われる武器商人アンドレ・リチャードソンを中心とした武器密輸集団、通称ブラックマンデー。俺はその正体を知るためにあの沖縄米軍基地拡大を仕掛けた。ブラックマンデーの正体を知るためだと？どういうことだ？知っての通り、基地拡大の最大の目的は日米で共同開発する BMD の配備だ。その開発の裏では超単位の金が動いている。設計図だけでもとてつもない価値を秘めているんだ。とてつもない価値？日本の最先端の技術とアメリカの兵器開発のノウハウの結晶。沖縄の基地拡大法案による新 BMD 配備は他のどの国が逆立ちしても売ることができない最強の防衛兵器の誕生を意味する。実現すれば中東を含めたアジア一帯の国々は今後十数年日本に手出しすることはできない。そんなものが沖縄に？日米共同開発の BMD は世界の防衛バランスを変えるほどの代物なんだ。と一応世界的にはそういうことになっている。一応だと？ああ、そうだ。そういった風評があることが重要だったんだ。どういうことだ？世界最新の兵器開発、それを欲しがる奴らが動き出すってことだ。まさかその欲しがってるやつってのがブラックマンデー？その通り。世界中に武器を売りつける武器密輸組織ってのは常に最先端の技術を欲している。もしその技術が日米以外の国に流れたら世界の防衛バランスを崩壊させるほどの技術、奴らが指をくわえたまま見ているはずがない。新 BMD はブラックマンデーをおびき出すための餌ってことか？沖縄の基地拡大法案はあくまでそのブラックマンデーってやつを誘い出すためのダミーだったと？ダミーとはいえ俺は本気で法案を通す形が必要だった。そのために俺は鈴木にリゾートの話を提案し、奴に利権を一手に渡すと持ちかけ、基地拡大法案とセットの形で進めてきた。つまり俺以外全ての国民を騙す必要があったんだ。そのくらいのことをしなければならなかったんだよ。だがあんたはもう法案を通す気がないと言ったな。それはつまり？ああ、ようやくブラックマンデーの尻尾をつかむことができたというわけだ。
じゃああんたの目的は花から鈴木との総裁選にはなかったってことか？そんなものは小っ端の政治家気取りが欲しがるもんだ。俺には全く興味がない。だがアメリカも関わるほどの大掛かりな作戦、あんた一人で実行できるもんじゃねえだろ。その通りだ。それについても話しておかなければならんな。他に聞きたいことはあるか？ So, Tamiya came up with a military expansion bill to lure out an international arms smuggling syndicate known as Black Monday. Their leader, Andre Richardson, would no doubt be drawn in by the BMD system they're proposing for Okinawa. In other words, the only reason Tamiya was so intent on the military expansion was so he could stamp out Black Monday once and for all. He has to be working with someone, though. Someone with connections to the U.S. Army. That personal's the key to all of this. What should I ask about? The man who shot Daigo. 大悟を撃った犯人を知らないか？それは俺にもわからん。そうか。あの風間に似てるって男のことか。素性も目的もさっぱりだからな。ああ。待て、風間だと？そいつが堂島大吾を撃ったのか？何か知っているのか？俺の知っている風間とお前らの知ってるその男が同一人物ならの話だが。教えてくれ。あんたの知っている風間ってのは一体誰なんだ？風間ジョージ。お前のいた東上会の元幹部、風間組組長風間慎太郎の実の弟だ。おやっさんに弟が？知らなかったのか？ああ。そうか。やはり風間は肉親の話をしてなかったのか。やはり？ああ。両親を早くに失った風間にとって弟ジョージは血を分けたただ一人の兄弟。何者にも代え難い存在だったからな。風間にとって弟ってのがそんなに大切なんだったら桐生には話していそうなもんだがな。仲がいいだの悪いだのは関係ない。そういった普通の兄弟関係でいられるような間柄じゃなかったんだ、あの兄弟は。どういうことだ？あの二人は決して交わることのない道に進んだからな。まさか風間の弟の職業って？警察だ。元警察庁長官官房国際部国際課、今の外事課の刑事だった。それってエリート中のエリートじゃないか。エリートか。まあ元警察官のお前からしちゃそうかもしれんな。だが不思議なものだ。同じ釜の飯を食い、日本という国の未来を共に案じた人間が、片やこうして議事堂の真ん中で昼間から酒をかっくらい、片やアメリカのために必死に動いてるんだからな。何言ってんだ？あんたもしかして。ジョージと俺は警察庁の同期。唯一無二の親友だ。何？あんたと風間の弟が？今回の沖縄に絡んだ一連の事件も全ては俺とジョージで仕組んだことだったんだ。仕組んだだと？一体どういうことだ？俺が計画の絵を描き、ジョージは組織を使ってそれを実行した。じゃあおやっさんの弟が大悟を撃ったというのも計画のためだったというのか？おそらくは。風間の弟の組織ってのは何なんだ？今も警察の下で動いてるのか？違う。あいつはもう日本の警察の人間じゃない。じゃあ今は何を？あいつはアメリカの CIA、アメリカ中央情報局の
極東担当の諜報員だ。他に聞きたいことはあるか？ So, Tamiya and Joji Kazama, an agent with the CIA, and the younger brother of Shintaro Kazama, are working together to bring down an arms smuggling syndicate called Black Monday. And conveniently, Shintaro's never mentioned him once in the entire time we've known him. You know, I know a lot of people like to point out certain other plot twists in the next game in the series, which I won't spoil here, because I do plan on covering that one. Maybe next, maybe not, I don't know yet. But this one? Come on! But if that's the case, why did Kazama-san's brother shoot Daigo? I need to know what the CIA is really after here. What should I ask about? The favor Tamiya mentioned. Well, let's ask about the CIA. It seems the next logical jump. 風間のおやっさんの実の弟。その男が CIA の諜報員として日本で活動していると。例の武器密輸組織 CIA はあれを追いかけている。俺はジョージと協力してブラックマンデーの尻尾を掴んで潰そうとしているんだ。じゃあ風間の弟は日本の警察を辞め CIA に入り、今はアメリカのために活動していると。ああ。だがそんな奴がどうして次々と謎の発砲を繰り返すようなことしたんだ？やはり大悟や中原といった人間を撃ったのはおやっさんの弟なのか？わからん。だがその可能性が高い。なぜそんなことを？今回の一件 CIA の諜報員への命令は1、沖縄をめぐる基地拡大法案に絡んだブラックマンデーの動向を探ること。2、そのために障害となる対象はそのことごとくを排除すること。排除だ？その任務のために土地買収を断った人間を撃ったと。ああ。だが CIA の諜報員はジョージだけじゃない。すでにお前も何度か命を狙われているはずだ。まさかあの黒スーツの男たち？そう、お前を襲った外国人は皆 CIA が手を回した諜報員だ。お前は沖縄のリゾート開発を中止させようと動いていたからな。それじゃもしかして柏木を撃ったのも CIA だ。おやっさんの弟はどうして日本人なのにそこまでして？ジョージにとって CIA は己の生きてきた人生の全てだ。全て？お前らに話してもわかるまいが、今から30年前、日本という保守的な国家で警察官の肉親に極道関係者がいるとなれば、それだけで迫害を受ける時代だった。ジョージは実の兄が極道、しかも東上会という大組織の顔役であることが原因で、自分の正義を貫くことすらできず警察を去った。そんなジョージに手を差し伸べたのがアメリカという国だった。能力があれば国籍や人種を問わない自由の国で、ジョージは新たな人生を手に入れたんだ。だから CIA のためならばどんなことでもやると。他に聞きたいことはあるか？ So the CIA needed the military expansion bill to stay afloat so they could lure Black Monday out into the open. And it was under CIA orders that Joji shot Daigo for refusing to take my land. Guess the CIA is almost like a second family to him now.
After what happened during his time on the force, that explains why he's so loyal to the US government. What should I ask about? Okay, you mentioned a favor. What do you want?あんたの頼みたいことってのは何なんだ。二人の男を救ってやってほしい。誰なんだそいつらは。一人は俺の秘書だった男、トーマ。秘書だったってなんで過去形なんだ。トーマは2週間前勝手に俺の秘書を辞めたよ。どうしてだ。トーマは俺の基地拡大法案の裏にある本当の狙いを知ってしまった。だからリゾート開発計画を動かせる男にすり寄った。それは誰だ。極道だよ。何。東上会直系白鵬会会長峰義孝だ。峰が。おい、それはどういうことなんだ。こうなった以上、トーマから峰に秘密が漏れる危険が高い。その前にあいつはトーマの口を封じようと動くはずだ。あいつ。それがあんたの言うもう一人の男か。そうだ。そうならないようあんたに止めてほしいんだ。その男とは。風間ジョージだ。他に聞きたいことはあるか。 Apparently, Toma joined up with Mine once he learned what Tamiya was really after. And now, Joji Kazama is trying to silence Toma before he can spill any of Tamiya's secrets. So it looks like I'll need to stop Joji. But why did Toma join Mine in the first place? And what does Mine have to do with the resort? I need to know more. トーマが基地拡大法案を通過させるためにリゾート開発の土地買収を頼んだ先があの峰だというのか。そうだ。その話はおかしいな。死んだ柏木の話によれば、リゾート開発の土地買収を進めていたのは鈴木と風間、それに風間とつながってる東上会の組織ってことになるはずだ。うん。だが事実はそうではない。そもそも2年前の玉城組の土地買収騒動以来、リゾート開発の土地買収は行われていなかった。なんだと。じゃあなんで風間は中原を撃ってまで土地の権利書を奪ったんだ。基地拡大法案を進めるためだ。リゾート予定地の買収が進まなければ同時に基地拡大法案も止まってしまう。そうなればブラックマンデーの尻尾がつかめない。だから強引な手段で土地の権利書を中原という男から奪い、土地の買収を推し進めようとしたんだ。東上会を使ってか。ああ、CIA は堂島大吾を動かすためネックとなっていた朝顔がある土地の権利書を奪い、土地買収の協力を持ちかけた。だが大吾は土地の買収を断った。だから撃たれたのか。そういうことだ。そしてトーマは峰にリゾートの土地買収の話を持ちかけた。トーマはリゾートの利権その全てを峰に渡すという条件で協力するよう求めたんだろう。利権の全てを渡すだと。そんなことしてトーマに何のメリットがあるんだ。トーマという名前から奴が沖縄の人間だということは知ってるな。ああ、1年前直接本人から聞いた。今から3年前、トーマは沖縄の発展を夢見て政治の世界へと足を踏み入れた。そこでトーマは沖縄の米軍基地拡大とリゾート計画のことを知り、沖縄のためになるならと喜んで働いた。あいつは沖縄を豊かにしたいと話していた。トーマの目的は最初から沖縄の発展しかない。
あいつは1年前にリゾートの土地買収とヤクザがつながってることが発覚しそうになった時にも基地拡大まで共倒れにならないよう俺を東上界の堂島に引き合わせ丸く収めさせた。だがあいつは初めから基地拡大のことはどうでもよくてリゾート開発計画のことしか頭になかったんだ。じゃあトーマは堂島大吾とあんたを引き合わせた時に東上界の連中峰とも知り合ったというのか。だが奴は1年経って法案がフェイクであることを知ってしまった。だから強硬に土地買収を進められる力を求めて白鵬会にすり寄っていった。トーマと峰は互いの利害が一致して手を組んだんだ。なるほどな。だがあれだけ六代目に忠実だった峰が東上界を裏切ろうとしていたとはな。峰という男はよくわからん。今回の一連の騒動で東上界の事実上のトップはあの男のはずだ。黙っていればより上のポストが約束されているのに何を考えているのか。So, Kazama-san's brother and the CIA were promoting the military expansion bill to destroy Black Monday, while Toma and Mine were throwing their weight behind the resort. I think I'm finally starting to see the whole picture here. 沖縄のリゾート計画を続行するトーマとミネ、それに CIA とあんたの目的。ようやく絵を描いたやつが見えてきたな。ジョージを止めてくれ。止める？ CIA の任務を止めろというのか。そうだ。トーマを守ってやってほしい。どうして CIA はトーマを殺す必要があるんだ。奴は知りすぎたんだ。この法案の裏に CIA が関与していることも、そして法案がフェイクだということもな。じゃあ CIA はそのことを封印するために。ああ。俺はトーマを殺したくはない。できればあの二人を助けてやりたいんだ。でもトーマはあんたの計画を邪魔した男だろ。どうして今になってかばうようなこと。強い信念を持った人間はいずれ大きな志を抱く。そしてそれを実現する。俺の恩師が教えてくれたことだ。トーマは純粋でまっすぐだ。あれはいずれ良い政治家になる。でもそれだけで。それだけじゃねえんだよ、伊達さん。ん？このおっさん、食えないやつだが自分の部下を見殺しにできない古いタイプの人間のようだ。そうなんだろ？わかった。今トーマを止めれば土地買収も終わる。おやっさんの弟には返さなきゃならない借りもあるからな。やってくれるか？あんたのためじゃない。俺はただ朝顔を失いたくないだけだ。いいだろう。じゃあお前がトーマをジョージから守ってくれたら沖縄のリゾート開発は俺の手で完全に止める。約束しよう。トーマは今どこに？沖縄だ。地元の県議会の議員との会合に向かってるはずだ。日本の極道にもまだこんな男がいたとはな。だが問題はここからだ。ん？何かあったのか？鈴木の SP だ。何？すでにトーマが手を回していたようだ。どうする？桐生。行くしかないんだろうな。そうなんだろう？ああ、そうだ。
行くしかない。あの SP とやらどこまでやっていいんだ？あの SP はあくまで鈴木の私兵。好きに暴れて構わん。暴れた責任は取ってやる。一つ聞きたいんだが。なんだ？あんた興味ないって言っていたが、政治家ってのは皆総理大臣になりたいもんなんじゃないのか？じゃあ逆に聞くが、組長ってのはなりたいと言ってなるものなのか？トップとは何かをなし、それを積み重ねてきた人間がいつの間にか勝手になってるものだろう。違うか？確かにな。よし、行くか。ああ。これすげえ数だぜ。だってさ、ここは俺が何とかする。あんたは裏口から出て行ってくれ。なんだと？あんたは記者だ。名刺を見せれば裏から出られるはずだ。だがそれじゃ。もし俺が捕まったら、真島の兄さんにあんたから今聞いたことを伝えてくれ。桐生、頼んだぞ。Alright, let's get this over with. Oh, and try to not get too close to the edge. The guys with shields will push back, and it will leave you stunned. Problem is, all the other guys like to stay close. Probably would have preferred to use that on a fresh set of guys, but whatever. Get up. Well, this is a good crowd control move. Come on, get up. Okay. So, どれだけ数がいるんだ。
き殺してしもうたかと思ったわ。ええから早よ乗れ。ああ。Alrighty then, that is Chapter 9 finished. Yoshitaka! おじさん、吉高、お前こんな夜遅くまでどこ行ってたんだ。友達とみんなで野球してた。なんだ、そうだったのか。帰りが遅いから心配したんだぞ。それよりおじさん聞いてよ。今日のテスト俺1番だったんだよ。そうか。吉高は頭いいな。みんな僕も混ぜてよ。おめえバットもグローブも持ってねえじゃねえかよ。俺ら貧乏人とは遊べねえんだよ。おじさん、ねえ起きてよ。死なないでよ。したか。おじさん。したか。よく聞くんだ。吉高は頭がいい。たくさん勉強して偉くなりなさい。おじさん。ごめんな。守ってやれなくて。おじさん。誰だ。片瀬です。入れ。失礼します。沖縄行きの飛行機手配いたしました。1時間半後羽田発です。分かった。会長。なんだ。いえ、何でもありません。ただ最近随分ご無理をされておられるのではないかと。会長にもしものことがあったら私。そんな顔しないでくれ。大丈夫だ。昨日国会議事堂前で起こった一連の騒動に関し、警察の見解では沖縄の基地拡大法案に反対する団体の仕業との見方が強まっています。首謀者の行方は依然としてつかめておらず、引き続き捜索が行われているとのことです。消してくれ。警察は今後国会議事堂周辺の警備を強化するとともに。Damn it. Looks like getting down to Okinawa is not going to be as easy as we thought, huh? Sorry, Date-san, but I need to do this alone. What? But Mina's going to have an army of guys down there. Going without any backup is like signing your own damn death wish. Man's got a point, Kiryu-chan. If you ask me, we send in some of my boys, rough some people up, make sure nobody even thinks of laying a hand on ya. Look, I'll be fine on my own. Why are you being so stubborn about this? I mean, it took 9 games to realize he doesn't need to shoulder everything alone. The only reason I've gotten this far involved is so I can make sure Morning Glory is safe. I care about Daigo and the Tojo clan, yeah. But when push comes to shove, this Okinawa fight is mine and mine alone. Not anymore, it ain't. Not with the CIA and those Hakuho thugs turning the place all topsy-turvy. Hakuho?
It'll be okay. I have friends down there. Huh? The Ryudo family. If I'm gonna be settling a fight in Okinawa, I want to do it with Okinawa natives by my side. Oh, and you're sure about that, Kiryu-chan? 100%. Suppose that's that, then. So, what? You're just giving up, Majima? Kiryu-chan's a big, stubborn ox. No change in his mind when he's like this, Date-san. You should know that better than anyone. Even so, Kiryu-chan, the Majima family will keep the lights on over at Tojo HQ while you're gone. Go do what you gotta do, yeah? Thank you, Majima-san. Like I said, it took him 9 games to realize he doesn't have to shoulder the burden alone, but whatever. Anyways, at Okinawa HLA. Nice work, Kiryu-san. I'm really grateful that you agreed to help catch the hitman in Okinawa. I wanted to let you know the HLA office in Okinawa received info on a hitman in downtown Ryukyu. When you're in downtown Ryukyu, stop by Ryukyu Shogi under the monorail station. One of my men there will fill you in the details. Fill you in on the details, is what it should say. Sorry for all the trouble. Well, we got an upgrade. What was it I wanted to go after? Max heat gauge. Bounding throw. Yeah, why not? Let's see. An ancient throw executed by when surrounded by enemies. Cannot execute in certain situations. Repeatedly tap B when surrounded. Okay. Well, like I said, there's no new sub-stories, but we can also take on the rest of the HLA missions, so may as well get on that. Now, whenever we're ready to go, we can head over to any taxi, take us to the airport. We don't know this yet in the game, but... Anyways, like I was saying, we don't know this yet, but... Once we head back to Ryukyu, we can go back and forth between here and Tokyo. Or between here and there. However, it will cost 30 grand each trip, so try to keep it sparingly, or try to do so sparingly. Kiryu-san, well done. We just got some new info on a new hitman. Ibuki-san, we got trouble. What's going on? There's a man making a big scene in front of the restaurant. He keeps yelling for the HLA to come out. The guy's really on edge. Somebody who knows where the HLA headquarters is and who's making a big racket, eh? Sounds like one of the Reaper hitmen. Let's go check it out. That's the hitman Sentetsu. I've heard he's a hot-blooded guy. I'll go check him out. Don't come out until it's over. Ibuki of the HLA, get your ass out here. What do you want with the HLA? Are you Ibuki? No, but if you got business with the HLA, you can hash it out with me. This has nothing to do with you. Oh, yes it does. Get Ibuki the F out here. What do you want with Ibuki? I already heard some tough guy has been after our men. Cowardly little bitch, watching from a distance like that. Figured I'd come beat his ass. I see. What if I told you I was the guy you hired? Oh, really? Oh, really now? Yeah, really. That makes it easier then. I'll just kill you instead. As soon as I hand Ibuki your cold, lifeless body, he'll know not to meddle in our affairs ever again. That a fact. Oh, and he was stupid enough to bring a SMG to this fight. Odd that happened. It's almost like the Ricochet was doing that.
Man, you're strong. Sorry, but I won't be cold or lifeless anytime soon. Son of a bitch. You're right, I have been watching from a distance. You're Ibuki. But I'm doing my best to fight you guys in my own way. And I believe that someday you'll come to understand us better. But for now, I hope you'll give me a few minutes of your time and listen to what I have to say. Ah, son of a bitch. Thank you, Kiryu-san. I'll take it from here. Thank you for helping us with our sudden visitor. I guess it turned out for the best that he came to find us, seeing as we didn't have any info on his whereabouts yet. Here's your reward. We appreciate your hard work. Yeah, I'm pretty much going to be spending the rest of the episode taking care of these Hitman missions before we head off back to Okinawa next episode. Let's see. Yuto, the Reaper's Rising Star. Let's see. Set at a children's park in Kamurocho, armed with guns. Alright. That should be the one, yep, up north. Now, I'm hoping it doesn't just force me to go to the airport once I go to a taxi. It shouldn't. Because that would suck. Yep, nope, we're good. And my health's looking fine. So that's the Hitman Yuto. Looks like those punks are giving him a hard time. You little snot, drop the effing innocent bit. Just cough up the money already. Damn it. You little shit, what the hell's all that? What the hell's that all about, huh? You guys have a death wish or something? What? I'd like to see you try, mother effer. Uh-oh. Yuto's a Reaper hitman. He might actually kill them. Okay, that's enough. Who the F are you? Get the hell out of here. Better give it a rest, unless you really do have a death wish. Huh? What'd you say, Pops? You're going down. You're gonna take a bashing for this little snot? Huh? If it's a fight you're looking for, then it's a fight you'll get. Come at me. Damn it! We'll remember this! Don't expect me to thank you. I didn't ask for your help. I'm out of here. Are you the Reaper, Yuto? Now I see how it is. You thought I might kill them because you knew who I was. That's why you intervened. That's right. Well, don't worry. I don't kill people unless I'm getting paid for it. Unfortunately for you, though, I can get paid for shutting up people who figure out who I am. Nothing personal, but I'm going to have to kill you. Good boy. Quick and armed with a gun. And using this damn Kenzen IA.
Ah, this guy's gonna be a pain. Jeez, he barely took any damage from that. Yeesh. That fight wasn't even really a challenge. It was just a slog. You're not half bad. Never would have guessed an old geezer like you could beat me. You look pretty young. How'd you get into this business? Age doesn't matter in my line of work. Boss trained me himself. Some kind of special program for the gifted, if you will. Did he now? He the head of the Reapers? That's right. The gun I'm using was a coming-of-age present from him. Who is this guy exactly? You know I can't tell you that. If the boss found out I'd ratted on him, I'd be dead. I just wish I could have lived up to his expectations, that's all. Sounds like he knows some important information about the guy who's running the Reapers. I bet Ibuki could probably get it out of him without resorting to violence. Great work, Kiryu-san. I'll take it from here. Ibuki-san's waiting for you at the headquarters. I'll accompany you there. Great work. I'm glad you're okay. Seems Yuto already knew Kotaro, who we've got working here now. Since they're both still young, I hope they'll apply themselves as friendly rivals and steer each other in the right direction. Kiryu-san, well done. Here's your reward. We appreciate your hard work. 180,000 yen. Now, I was hoping to get the last guy, but unfortunately we're down to about 4 minutes, and, yeah, I don't think we're going to be taking him down that quickly. Huh? What's this guy doing here? Kiryu-san, get me out of here. If you don't mind my asking, what the hell are you doing? Well, see,
somebody was trying to attack us, right? I was totally freaked out. Well, kind of, anyway, a little bit. So I hid in here to be safe. Clever, don't you think? And you managed to get yourself stuck. Well, it'd take forever to explain the whole story, but yeah, in a nutshell. Hey, what are you doing in there? Crap, they found me. Oh, boy. Okay, let me just open the... Uh-oh. What's wrong? The key. Where's the key? Hey, don't tell me. No way, you gotta be freaking kidding me. You mean I'm stuck in here? Kiryu-san, my mom and little sister live in the countryside. They grow carrots. They're really good, those carrots. Even when you eat them raw. The way I've been living, well, I haven't seen my family for years. Kiryu-san, could you tell them... Oh, here it is. Could you tell my mom and sister that I'm okay? Wait, what? Found the key. I'm unlocking it now. What the hell? Don't scare a guy like that. Seriously, I mean, give a guy a break, would you? I mean, come on. You're supposed to be a manager material, right? Shouldn't you at least be able to find a damn key right away? Obviously, you got a lot to work on. Do you want me to give you some pointers? Should we leave him in there a little longer? Yeah, that sounds like a good idea. Hey, wait a minute. That ain't funny. Oh, if it isn't Yuto. So they caught you too, eh? Shut up. Stay away from me. I don't want any of your stupid to rub off on me. What the hell did you say to me? You think that's funny? I'm a professional killer, you know. No, wait. I'm a part-time killer. Ha! What do you think of that? You scared yet? No. You still working as a hitman? That's freaking hilarious. There's nothing hilarious about it. Anyways... Like I was saying, don't have enough time, especially not after those cutscenes, to, take down the last guy here, so that's gonna have to wait till next episode. But anyways, with that, if you guys like what you see, please leave a like, subscribe for future content, don't forget to hit that bell icon to get notifications for an upload, and please, leave a comment down below this video. I'll see you guys in the next episode. Thanks for watching.